Alright, so yeah, so this one, no? So basically, ito yung UI natin. Alright, then here's the output. So we were able to get the data, tapos nilalagay natin sa DOM manipulation using that prototype, no? So first, bago tayo nag-create ng prototype, we just created a constructor, which is book. Siya yung responsible on getting the data from our parameter na book. Kapag tinawag natin siya, you need to pass in the parameter which is title, author, and ISBN. And then, kung ano yung pipasa natin sa parameter na value, it will equal to the property title nung property book. Kaya in-equal natin siya dito. Alright, and so on. Alright, then right after we created this book constructor, he created a function constructor. So it's a UI, pinangalan natin siya. So it's siya naman yung responsible on a DOM o yung mga merong behavior. That's why we created a prototype. So kung napansin nyo, lahat ng movement is merong nakikita sa UI. So in this case, we created a UI tapos naglagay tayo ng prototype na property tapos just added a add book to list na pangalan ng prototype. So siya yung merong responsible na mag-i-render niya yung add book to list na method dun sa UI natin. Kaya pinangalanan natin yung constructor natin na UI. So pwedeng mangyari to, no? Kung napansin nyo, this book has no constructor, has no prototype. Pero itong UI naman natin, meron naman siyang prototype pero wala naman siyang property. Kasi wala naman siyang i-handle na value. Alright, so again, ang OOP or constructor or classes, merong dalawang pinaka-importanting bagay na meron dapat. So yung property and method. Alright, so in this case, we decided to yung UI natin, siya yung responsible on doing yung mga behavior na i-render dun sa user interface natin, which is yung application natin. So, eto yun, Harry Potter, Lisa, yung input niya, siya yung taga-handle nun. So, paano natin siya ginawa? We just added a function keyword followed with the parentheses with curly braces. Kung ano yung mangyayari dun sa loob ng curly braces, kung ano yung nando dun, yun yung mangyayari once we call that add book to list. So, tandaan nyo, this one is just a parameter. Parameter is like a variable. Yung parang pagpapasaan na every time natatawagan mo yung method or this prototype na 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 method, kailangan mong maglagay ng value. Alright? Nung parameter natin. Alright? So, I hope that it makes sense, this one. So, we just created this list. No? This list. So, using document at query selector, kinuha natin yung t-body natin. Alright? Kasi ang plano natin, dito natin i-render yung kung ano yung mabubuo natin dun. Alright, so we just created that and put it into list. So, yung purpose nun is we're going to append, no? So, kung napansin nyo, in-append nga natin. So, sino yung in-append natin? We created a row. So, nag-create tayo ng, iba yung query selector. Meron tayong element na kukunin, pero meron tinatawag na create element. So, create element is dynamic, no? Magki-create si JavaScript ng element tag para sa atin na hindi mo makikita dito. So, dun sa hard-coded. So, dynamic nga, diba? So, it's a method. Kapag naglagay ka ng element tag dito, bubuin niya. Tapos, in this case, we just assign to the variable row. Alright? So, yung variable row, lagyan natin siya ng inner HTML. Alright? Kasi yung TR natin, alright, dapat dun sa structure ng HTML, kailangan meron kayong parang dito. So, this one is a TR. Meron siyang TH or table heading. So, in this case naman, TD naman, it's a table data naman. So, we just using the template literals or template string, no? Using backtick so that we can easily access or makapag-declare tayo ng mga element tag na hindi magiging masyadong mahirap, no, para sa atin kasi pati yung spacing
walang problema sa kanya instead of using concatenation. So how to use those template string or template template string. All right. So you can you just put the dollar sign followed with the curly braces, and then kung ano man yung parameter na ipapasa natin dun sa add book to list, yun yung kukunin niya. And we're planning to, yung kukunin natin is technically nasa isip na natin is kung ano yung ipapasa dito. So kasi mamaya instantiate natin siya, papangalanan din natin siya ng book to make more sense. So pareha sila, tas we can able to get the property ng book, author, and ISBN. Yun yung ipapasa natin. Alright, so yun yung i-render natin sa HTML natin. Kaya nakalagay inner HTML. So pinasok niya, no? Dun sa row, yung TR, itong TD na to. Yung table data. Pero kung napansin nyo, hindi to hard-coded. Kasi kung ano yung ipapasa natin dito sa book na to. So later, we're going to instantiate that. Right? And then we just added a TD na mayroong a tag na may class of delete. And mayroong text node na X para siya yung kapag magbubura naman tayo. And then list, ito yung list. Alright? So tinawag natin yung append child. Right? So pag sinabing append child, meron kang isasama sa kanya na child niya. So siya yung pinaka-parent, no? So in this case, it's a book list. Siya yung parent na sa structure natin, siya yung TD. Or not a TD, pero T-body. Sorry. Okay, so technically, ipapasok natin siya dito sa loob. Alright. So, in-append natin yung develop nating row na TR na pinasok natin yung TD. Alright. So, ngayon, after that, this is just a model. Yung parang, yun yung mangyayari kapag tinawag natin si add book to list na prototype or method. Okay, so punta tayo dun sa add event listener. Alright, so add event listener. So, how to create that? So, document, where is selector. Meron tayong kinuwang selector. So, sino yung kinuha natin selector? So, it's a book form. Pinangalanan natin siya ng ID of book form, pero technically, siya yung form natin. Ito siya. Alright, so kinuha natin siya. Then, we just add a event listener. Alright, so event listener, it's a method sa loob ng JavaScript na merong 2 argument. Alright, so yung first argument is the event. So, ibig sabihin, itong book form na to, nilagyan mo siya kapag may ginawa ka sa kanya, let's say, in-enter mo yung yung input doon. Kasi right now, meron tayong nilagay na input field doon sa loob. Ito. So, input field, input, merong class of btn para maging button yung input. Siyempre, yung type hindi dapat text, but it's submit. So, kapag sinubmit niya, nasa loob siya ng form. Okay, so merong magre-run na function. So, ngayon, yun yung event. So, once you submit that, yung second argument is magre-run. So, yung function, it's a callback. It's a function. Tawag dito is anonymous function kasi hindi natin pinangalanan yung function. No? So, ang tawag doon is anonymous. So, unnamed. Parang ganun yung dating. Then, dun sa argument, yung function, naglagay tayo ng E. So, E stands for event. Kasi gagamitin natin siya. So, dun sa loob ng curly braces, ito, yun yung lahat ng mangyayari. Alright? So, unahin natin yung E. E na parameter, lalagyan natin siya ng prevent default. So, kasi in this case, yung event natin is magsasubmit. Alright? And the default of form, kapag sinubmit mo is, send niya yung data sa server, which is para mapunta sa database, which is for back-end development. However, we are using front-end development, which is JavaScript. We need to hold the data, no, para magamit natin. Kasi kapag sinubmit niyo yun, hindi mo makukuha yung data. So kapag hindi mo nakuha yung data, hindi mo magagawa yung gusto mong mangyari. Alright, unless ang gusto mo is dalhin siya sa database. But in this case, yung application natin is a front-end. Meron tayong tinatawag na local storage. Alright, and we wanted to stay the data into our
UI or yung DOM natin. So, I hope that it makes sense. So, yung event na yun, which is yung pagsasubmit, nilagyan natin siya ng prevent default. So, ano yung purpose ng prevent default? So, to prevent the default nung event. So, parang from the word prevent the prevent default. So, hindi siya magsasubmit. Okay? So, yun yun. Yun yung part na nun. So, para mag-stay yung data. Alright. So, once na nag-stay yung data, ano yung gagawin natin dun sa loob ng curly braces? So, first, we just created a variable const. Pinangalan natin ng title kasi ang i-assign natin sa kanya. So, tinawag natin yung document na merong method of query selector. Kinuha natin na selector, which is yung title. Alright, so it's a input. Alright, so it's a input. So, kapag kinuha mo yan, query selector, ang ibibigay niya sa'yo yung input mismo na element tag. Pero dahil naglagay tayo ng that value dito, ang kukunin niya is kung ano yung i-input natin dun sa input field, which is in this case, Harry Potter. Kunin na yun. So, that value. So, instead of declaring again na const, I just added a comma para medyo mas mabilis. Alright? And this one is mas cleaner at saka mas madaling maintindihan. So, author. So, same lang din naman kasi yung input na kukunin natin. So, yung kung ano yung element tag dito na which is input field na merong ID of author, siya rin yung kinuha natin. And of course, the same process which is ISBN. Alright, so once so tandaan nyo, yung every time na data nung galing kay yung dito sa title author and ISBN, which is yung example is Harry Potter, Lisa, and 1, 2, 3, 4, ilalagay natin siya sa isang variable. Kasi kinuha natin, hindi yung element, but yung value ng input field. So I hope that this one is clear. Alright, so ngayon, tawagin natin yung constructor natin. So, sino yung constructor natin? So, this one. Yung book constructor. So, yung book constructor, kapag tinawag mo, kailangan pasahan mo siya ng tatlong parameter, which is title, author, and ISBN. So, this one is just a parameter. Kung ano yung papasa mo dun sa parameter, ipapasok niya dito sa property niya. Okay, so I hope that this one is clear. So, nung tinawag natin si book, no, you need to pass the title, author, and ISBN. So, sino siya? This one is a parameter. Pangalan lang. Pero ito yung actual na data. Balik tayo. Saan yun? Balik tayo. Sorry. This one is the actual data. Hindi na ito yung parameter. Okay? So, technically, naging magkapangalan lang sila. Pero, ang totoo, this title is ito siya. This one is a variable title. This one is a variable author. And this one is the variable ISBN. So, pinasok natin kung ano yung i-input natin dito. Yung value. Alright? So, ibig sabihin, dynamic. Every time na i-input natin yung data dito, papasok siya sa book constructor. In-instantiate natin siya using this keyword para magamit natin yung book. Alright. So, ngayon, itong book na to, ang inahawak niya na is yung value nito. Alright. Then, we just created a const UI na variable. In-instantiate din natin siya using new keyword. Yung constructor na UI. Which is UI has a method na ginawa natin or prototype. And add book to list. We also have clear fields and show alert. So, ibig sabihin, binigay niya o pinasa niya dito sa variable UI yung kung anong meron na behavior siya, which is yung add book to list and so on. So, ngayon, magagamit na natin siya. So, tinawag natin yung UI. So, using dot, lalabas yung mga method niya and property. So, in this case, we're using the add book to list. So, sabi niya, add book to list, it's a method or prototype. Kapag tinawag mo siya, meron dapat siyang parameter na book. This one is just a parameter. Kahit ano ilagay mo dyan, okay lang. This one is just a name. Pero ang pinaka-importante,
is yung data na ibibigay mo sa kanya. So, etong book na to, saan to galing? Ito mismo. Kung ano yung input natin dito. Alright? So, I hope that it makes sense. So, yung naming lang ng mga parameter at saka yung actual na data. That's why I give you a recap para at least mas maintindihan nyo. So, ibig sabihin, pag tinawag natin yun, during kapag pinindot natin yung event listener, mag-run lahat ng nasa loob. Mag-run yung add book to list. So, ano ba yung gagawin ni add book to list? Siyempre, i-render niya yung data natin using td na element tag. So, kaya maganda yung structure. Samplein natin. Right. So, Harry Potter, Lisa, ISBN. Tapos meron siya uh, delete na class which is yung X. So, later, manipulate natin yun kasi uh, gusto natin is nabubura rin natin yung data. Alright, so let's continue, no? So, I hope that it makes sense. Tapos, we have a UI, no? So, after daw ng add book to list, we just created a clear fields na prototype or method sa madaling salita. Na ang gagawin niya lang is, kapag tinawag natin yung clear fields, merong mag-run na function. Kung ano yung nasa loob ng function na yung mangyayari. Kinuha natin using that document query selector, yung title. So, kanina, kinuha natin yung value. Pero in this case, yung value i-equal natin with the empty string. Para, kapag nag-input tayo dito, automatic na nabubura. Alright? Kasi kapag tinanggal natin yan, so let's say, kinoment natin tong ano. So then, ito, clear fields. Alright? Ulitin natin. Sige. For example lang naman. Okay. So, nandito pa rin yung input. Kung napansin nyo, hindi siya nawala. So, technically, hindi magandang experience ng user yun. So, ang gawin natin is just add this UI clear fields dun sa pagsasubmit niya. Kasama siya dun sa mag-run. Which is, kapag tinawag natin yun, ano mangyayari? So, i-clear niya lang yun by value is equal to an empty string. So, ngayon, parang nagpapasa lang siya. Nawawala yung data. Ulitin natin. Alright, yun na. Alright, tapos nakita nyo, clear yung fields. No? Clear yung input fields. So, ibig sabihin, you will allow dun sa user na okay, mas madali siyang makapag-input. Kasi kapag hindi siya nawala, parang ano yung buburahin niya pa, diba? So, hindi magandang user experience yun. Alright, so we're done with the clear fields, which is console.log yung book kanina, no? Then, we created a validation or validate natin. So, kasi may time na kapag sinabit natin, ito nga, hindi dito pa rin yung ano, itong part na to. Pero technically, yung input, naglagay siya ng ano, naglagay siya ng fields. Please fill in all fields. Alright? Sabi natin dito, if the title is equal to an empty string or author ISBN, sabi niya dito, UI show alert. Please fill in all fields. And maglalagay siya ng error. Alright, dun tayo natapos kahapon and we just console that title, author, and ISBN. So, later, no? So, cut ko muna tong ano, recap natin ng video para at least alam nyo kung paano lahat nag-work, no? Tapos, we're going to continue right after that. Yung ma-stop ko yung recording.